Guten Abend, Deutschstudentin, herzlich willkommen schon wieder hier. Teil 2, der Konjunktiv 2. Okay, welcome back, German students. This time we're going to look at the second part of the Subjunctive II, the Konjunktiv 2. Okay, we last left off with wenn ich nicht oder wenn ich nur nicht so spät wäre, oder wenn ich mehr Geld hätte, something like that. This time we're going to look at, okay, how do we respond to something like that? Or wenn ich Millionär wäre, right? If you were a millionaire, what would you do? So let's look at how we can set this up. We set this up by responding with the verb würde plus infinitive. Okay, so this word order, okay, for example, was würdest du machen, wenn, okay, was würdest du tun, oder was würdest du machen, wenn du nach Europa gehen könntest? Okay. Ich würde den Eiffelturm in Paris sehen. Okay. Würde sehen. Ich würde den Eiffelturm in Paris sehen. So notice the word order here. It is very similar to a lot of other two verb scenarios that we've run across. Modal verbs. Ich kann das sehr gut kochen, right? Kann kochen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, habe gemacht, right? And or even the ich konnte nicht ins Kino gehen, right? Even the simple past form of the modal verb. Gut. Okay, so other scenarios here. You will most likely use, all right, würde plus infinitive when using the subjunctive two, but that's not to say that there are other ways around that. I just want to show you this chart just to be familiar with these. Most likely when it comes to you needing to produce the present time subjunctive, we will ask you to use a würde plus infinitive construct, just like we had on the previous slide here. But I just wanted to show you a couple of verbs and how they would look like in their subjunctive form, right? And then also what we see here, it's similar to the imperfect, right? But we add an E to the end. For instance, gehen and geben, right? Ich ginge, ich gebe, du gingest, du gäbest. Sie gingen, sie geben, sie es ginge, sie es gäbe, wir gingen, wir geben, Entschuldigung, ihr ginget und ihr gebet, sie gingen, sie geben. Okay, so there's just two verbs, gehen und geben. If you look on page 322, you'll see more examples of this, but that's not the main focus. This is more just kind of a short blurb to what some of these verbs look like in their subjunctive form, okay? A primary use of the subjunctive is to use it for wishes, requests, okay? Being very polite. We've already been introduced to möchte, okay, which technically is a derivative of the modal verb mögen, right? To like, all right? Möchte, would like. Okay, so let's look at a few of these. Ich möchte gern ein Bier, bitte. We could also use hätte gern. Ich hätte gern ein Bier, bitte. Okay, wäre gern, would like to be, or wüsste gern, would like to know. Ich wäre jetzt gern am Strand in Florida. Ja, sehr schön. Das Wetter ist herrlich. Und endlich ein bisschen warm. Ich wäre jetzt gern am Strand in Florida. Oder ich wüsste gern, wann der Zug ankommt. I wish I knew when the train was going to arrive. Alles klar. Okay, so these are just different ways of expressing wishes or requests. Okay, a lot of times it's used in a restaurant. Okay, ich hätte gern bitte das Schnitzel, or könnten Sie mir bitte ein Bier bringen? Okay, so you use even the Modalverben. Okay, zum Beispiel, könnten Sie mir bitte, ja, könnten Sie mir bitte sagen, wann das Spiel beginnt? Okay, we use it to formulate more polite questions. All right, and notice here
The dependent clause starts with wann and sends the verb to the end. Gut, so it's an indirect. Okay, looking at more past time. Please pardon the very busy screen with all kinds of words all over it. So let's start from the top. The past time subjunctive is used to express past time contrary to the fact statements or past time wishes, right? If I only had done it this way, or if only I wasn't so this, right? So for instance, let's look at the third bullet point here. Ich habe zu viel gegessen. Okay. And what I could say, contrary to the fact, would be, wenn ich nur nicht so viel gegessen hätte. So if we think about it this way, it's very similar to the present perfect, okay? We use the past participle, and the past participle does not change, right? What changes is the form of haben or sein. Or if we look at here, ich bin zu spät aufgestanden, okay? Aufgestanden will stay as aufgestanden. We're just going to change up the word order, and then we're going to change the verb bin to its subjunctive pastime, yeah? Or to its subjunctive too. Wenn ich nur nicht so spät aufgestanden wäre. Gut. And that shows us a brief overview of the pastime subjunctive. So bitte wie immer, wenn Sie Kommentare, wenn Sie Fragen haben, Probleme bei dem Verständnis, bitte lassen Sie mich wissen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Danke, tschüss, auf Wiedersehen.